How to become an AI engineer in India and earn a high salary. హలో అండి, ఇండియాలో AI బేస్ స్టార్ట్ అయి చాలా ప్రోగ్రెసివ్ గా ముందుకు వెళ్తుంది. నేచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయి, లే ఆఫ్స్ అవుతున్నాయి అండ్ మేనేజర్స్ దగ్గర నుండి ఎంప్లాయీస్ కి అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోండి అని స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుంది. బట్ హ్యాపీ పీపుల్ నౌ ఆర్ AI ఇంజనీర్స్. వాళ్ళకి చాలా డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ వీడియోలో AI ఇంజనీర్ అవ్వడానికి ఏమి స్కిల్స్ అవసరమో, సాలరీస్ ఎంత ఉంటాయో అన్ని చూద్దాం. AI వలన సింపుల్ టాస్క్ నుండి కాంప్లెక్స్ డెసిషన్స్ వరకు AI చాలా సింపుల్ గా చేస్తుంది. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ లో డిజీజ్ ప్రెడిక్షన్, ఆటోమోటివ్ లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, ఫైనాన్స్ లో ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ లాంటివి డిపెండెన్సీస్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్. సో AI ఇంజనీర్స్ కి స్కోప్ అన్లిమిటెడ్. 2025 వరకు ఇండియాలో AI ప్రొఫెషనల్స్ కి 1 మిలియన్ జాబ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. Companies like Google, Amazon and Microsoft and multiple other startups లో కూడా AI engineers కి చాలా డిమాండ్ ఉంది. Freshers who become data engineers can earn up to 14 lakhs per annum. ML engineers up to 10 lakhs. Abroad లో కూడా startups like OpenAI, DeepMind are making waves. AI engineers అవ్వాలి అంటే of course skill ఉండాలి. స్కిల్ అంటే జస్ట్ ప్రోగ్రామింగే కాదు, పైథాన్, ఆర్, జావా లాంటి లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి. మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా అనాలిటిక్స్ ఇంకా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. AI ఇంజనీర్, డేటా సైంటిస్ట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ లాంటి రోల్స్ ఉంటాయి. కంపెనీస్ లైక్ TCS, ఇన్ఫోసిస్ ఇంకా స్టార్ట్అప్స్ లైక్ క్యూర్మెట్రిక్, జెబ్రా మెడికల్ విజన్ కూడా AI ఇంజనీర్స్ కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నాయి. Looking at the correct direction of the market, career growth is very promising in AI. Entry level నుండి స్టార్ట్ చేసి you can become a senior AI engineer, AI architect or even a CTO if you have the right skills and experience. Salaries మాత్రం స్కై హై. యావరేజ్ గా 8 to 10 lakhs per annum స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు ఇది 30 lakhs వరకు హైక్ అవుతున్నాయి. బట్ రిమెంబర్, ఫర్ యూ టు రీచ్ ది స్టార్స్, you all need to upskill yourself. KnowledgeHut లో AI boot camps తో రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందండి. మీ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి హై పేయింగ్ జాబ్స్ లో ల్యాండ్ అవ్వండి. So why wait? AI engineer అవ్వాలి అనుకుంటే start your journey now. Remember, the future belongs to those who prepare for it today. Like, share ఇంకా subscribe చేయండి for more such informative videos.